سنين طويلة مرت بعد سقوط إمبراطورية الأوريكان، سنين مليانة بالفوضى والاشتباكات بين العشائر، لكن اللي ما كان بالحسبان ورجوع خطر مرعب في يوم من الأيام أوشك إنه يبيد جميع سكان النظام الشمسي. Who destroyed the Oricon? Your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair in their blood? Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the Tenno essence, their truth from you. Lotus! I know where she hides the Tenno heart. A womb in the sky, forbidden to my kind, but where you will take me. I am Anhao, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, leave it beating from its nest. الخطر هو هانهاو السنتين، واللي رجع للحياة بعد ما انطوى في صفحات النسيان. هالمرة هانهاو ما رجع بقوته الجسدية الكاملة، ولكن رجع على شكل سيف أسطوري مصنوع من بقايا جسمه واسمه وار. رجوع هانهاو لنظام الأوريجين الشمسي سبب حالة ذعر كبيرة بين جميع العشائر، حتى إن الملكة لوتس اتأثرت، خصوصا إن هانهاو بدأ يغزو ويقرأ أفكارها. بالتالي قررت لوتس تتحرك بسرعة وآمرت التنو يرجع لكوكب أورانوس عشان يجمع معلومات أكثر. وصل التنو لكوكب أورانوس وبدأ التحري والبحث. التنو اكتشف إشارة غريبة وبدأ يقرأها ويتبعها. الإشارة وصلت التنو لعدة رسائل مشفرة وأرسلها للوتس، واللي بدورها فكت الشفرات. الرسائل احتوت على شيء جدا غريب وعرض مساعدة من شخص غير متوقع. Hello, Tenno. Are you surprised? Why? You know I've always had my ear to the kennel. Those dogs don't have a clue what kind of bone they've dug up. But I do. Shall I show you? Don't worry. You can trust me. This time. ألد في، واللي كان عدو لنا في مرحلة ما، هو أحد قادة الكوربس السابقين ومن أكثرهم نفوذ وقوة، وكان مشهور بتجاربه ومشاريعه الطموحة مثل مشروع زانوكا، واللي هو عبارة عن مخلوقات آلية مصنعة من أجزاء الوارفريمز. بعد تردد وتفكير، لوتس قبلت عرض المساعدة من ألد في، بعد ما أقنعها إنه بيوقف في صفها ضد أي عدو من خارج نظام الأوريجين. بحكم خبرة ومعرفة ألد في بالكواكب، طلبت لوتس منه يدلها على مكان تواجد بعض بقايا وعظام هانهاو السنتين، على أمل إنها تقدر تتصل مع هانهاو تخاطريا وبالتالي تعرف مكانه ومخططاته. وبالفعل ألد في حدد موقع بقايا هانهاو وتوجه لها التنو. بعد وصول التنو للبقايا بدأ يعمل لها المسح اللازم وربط اللوتس ببقايا هانهاو. Are these the bones you're looking for, Lotus? Yes, this is it. A fragment of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. I see the stalker stronger, Hunhao's voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know unless... Oh no! Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path.
What have I done? Get out of there, Tenno. هانهاو تفوق على لوتس في الدهاء والتخطيط. كان عارف إنها بتخطو الخطوة هذه، وبدال ما لوتس تغزو أفكاره، هانهاو تعمق في أفكار لوتس وتوصل سر كبير جدا كانت مخفيته عن الجميع. أدركت لوتس إن الوقت يداهمها وإنه صار لازم تسبق هانهاو. وجهت لوتس التنو لكوكب نبتون، واللي كان يحتوي على بوابة من بوابات الفويد. وبعد دخول التنو من البوابة كانت المفاجأة. Sweet prophet, the moon exists. It was in the void all along. I knew the Lotus was powerful, but this, she erased history. We thought it was destroyed all this time. My Lotus, you make a fine villain. And the reservoir with it. Very clever, Nata. Shadow, your path is clear. انصدم الجميع من وجود قمر لوا في الفويد، واللي صدمهم أكثر هو قوة لوتس الهائلة، واللي مكنتها من تحريك قمر بالكامل ووضعه في منطقة الفويد. لوتس كانت مخبية سر جدا كبير على القمر، وكان اسمه الريزرفوار أو المكمن، وأخفت القمر بكامله في الفويد لأن الفويد منطقة محرمة على السنتينز ولا يقدروا يدخلوها. هذا الشيء خلى هانهاو يلجأ لخطة ثانية. قرر هانهاو السنتين يدمر القمر باللي فيه عن طريق الفويد نفسه، وبالفعل أرسل هانهاو الستوكر عشان ينفذ المهمة. لوتس كانت أمام خيارين. الخيار الأول إن قمر لوا يبقى في الفويد ويتدمر بالكامل مع الريزرفوار، والخيار الثاني إنها ترجع بالقمر لمكانه الطبيعي جنب كوكب الأرض، وهو الشيء اللي بينقذ القمر، بس في نفس الوقت بيعرض الريزرفوار لخطر كبير جدا وهو السنتينز. بطبيعة الحال قررت لوتس تسحب القمر من الفويد وترجعه لمكانه، وبدأ التنو يغير إعداداته بوصلة القمر ويعيد تمركزه من منطقة الفويد لمكانه الطبيعي جنب الأرض قبل ما يتم تدميره بالكامل. لوتس والتنو نجحوا بإرجاع القمر لمكانه خارج الفويد، وبدأوا سباق مع الزمن عشان يوصل للريزرفوار ويأمنوه قبل وصول الستوكر والسنتين هانهاو، واللي صار قادر إنه يدخل قمر لوا بعد خروجه من الفويد. خلال رحلة البحث عن الريزرفوار في قمر لوا، الوارفريم بدأ يسمع أصوات وأشباح من الماضي لذكريات أشخاص من الأوريكان، أحداث حصلت من سنين طويلة لكن صداها وأثرها ما زال يطارده في الحاضر. This will stop the voices from taking hold. You will have to dream, my angel. So shame on you! You Orican! So perfect on the outside, but you're rotted through and through! وأخيرا وصل الوارفريم لمنطقة الريزرفوار، وهو السر الكبير اللي خبأته لوتس من سنين طويلة، لكن آن الأوان ينكشف السر. Dream. Not of what you are, but of what you want to be.
hesitate, Shadow, but remember your despair. This is your only chance to make it end. Your hatred is too weak, Shadow. Mine is strong. My fragments will finish this. Tenno. Operator. You're awake now, but you're more vulnerable than ever. Get back to your ship, now. هانهاو السنتين استدعى قواته واللي بدأوا يعترضوا طريق الوارفريم مع التينو، بس هالمرة الوضع كان مختلف. قوة تينو استيقظت وبدأ يصعق السنتينز بطاقة الفويد الخام واللي بعثرتهم من حواليه وحولتهم لصرخات وركام وكمل يشق طريقه بينهم. بين ذراعين الوارفريم رجعت تينو لمركبته الخاصة واللي كان المفترض تكون المكان الآمن لهم، لكن القدر كان مخبئ لهم مفاجأة أخيرة. Stalker! How? Get past him. Get to the link. الستوكر مع هانهاو كانوا في انتظار التينو، وبدأ الستوكر هجومه العنيف واللي التينو كان يتصدى له بطاقة الفويد. هالمرة الستوكر كان يهجم من بعيد بحذر وكأنه مفزوع من حقيقة التينو الجديدة. One more time. Focus your energy. Get past the stalker. No self, no sense, no death. Just a metal puppet dangling on Tenno strings. Only the Tenno's death will end your despair. All your dread-long life, you've waited for this moment. But you're asking yourself, was I one of these wretched things? You know the answer. You still hate them. You still hate yourself. What is this? Shadow. Now we fight on two fronts, my child. The war without, and the war within. My child, so beautiful to behold. How do you feel? I'm confused. I
I thought I was... I know. Forgive me. This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you remember? The soft lines of a hand. My mother's. I think. We were watching the stars, awaiting the jump to Tau. She was... afraid. Memories. From your time aboard the Zeramin 10-0, before the void jump accident. It was years before the ship was recovered. It was drifting dead in space. All her crew gone, except the children. We were just kids, but they were afraid of what we could do. They tried to treat us like rats. I stood up to them. I wasn't gonna let them divide us after what we had been through. You were so brave, but the Orokin were afraid of you. The void had changed you, and you couldn't control it. No one could. They were about to destroy the orphans of 10-0, but Margulis, she loved you. She found a way. She confronted them, even when she knew what it would cost her. Blinded and sick by her work with us, yet in her heart, stronger than all of us. The Orokin murdered Margulis, used her work to create transference. Your mind projected into a surrogate strong enough to withstand your power. It felt like waking up, but it was just a lucid second dream. Maybe we felt it. Maybe it didn't matter. We had a life. We embraced it. I wanted to punish those who abused their power, and now I had a way. And so you became Tenno, serving the Orokin, but bound by honor. As the Tenno grew, they founded great schools, the Tenno ways. Do you see yours? I see a tree of many branches. The Narrowmon way. Our discipline was to focus on knowing the enemy. We believe that to truly understand a foe would confer the greatest advantage upon a warrior. Narrowmon will be your focus. But we have so much more to do. Here in the Orbiter, transference will be even stronger. Command the Warframes. Make whole this shattered world you've been given. Are you ready, Tenno? Yes, Lotus, I am. الحلم الثاني. حلم كبير حرر التنو ووصلهم لحدود المستحيل. بس اليوم استيقظ التنو من الحلم وعرف الحقيقة. اليوم التنو صار أقوى بكثير من مجرد وارفريم. اليوم انتهى الحلم الثاني وبدأ عصر التنو.